Agario makari nyakwara mgajuang machiegni chendo ni mar Migago ikoni weche manyien mago motuche pacho ka gwenge wato kod bombewa ka en sa 7 wang' tarik 26 dwe no mar 10 higa 2022 magi thuond weche. Jod bura mamalo gikone opodho Penina Malonza lemo ma jatend Migago Malimbe kata bang' komiti mane piedho jotend migepe temo ng'udhe oko. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja geoni dhi yango nying jotelo mogwelo e migepe mag county no kawuono. Jod bura e gwenge ma oro kwako sundo piny owacho mondo yang oro kaka midhiero mokwako piny Kenya. Machiegni nyakoro mgajuang e chendo ni bethuolo matudri kod wari 3 nono e namba marote machoka bende wantiere mbui Ramogi TV inyalo weche gi achiel kachiel nyiso apachi kotendre gi mago mwaiko ni e chendo ni mar Migago. Machiegni jod bura mamalo puodho Penina Malonza kaka jatend Migago Malimbe le mag bunge kod kido gi timbe lemo mane ogwele gi jatend piny Kenya William Ruto mabang' twak pedhi od bura kaluwore kod lipot mar committee mane piedho jotelo mane jatend piny Kenya ogwelo kaka jotend migepe manyong'udho oko Malonza. Bang' twak speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula no penjo jod bura ka bende giye puodho Malonza kendo jod bura nodwoko gi $1 ni giye mondo Malonza obed jatend Migago manowal. Puotho ma Malonza nyiso ni jotelo duto manowal kaka jotend migepe koro puodhi kendo girito mana chawamo makaka jotend migepe manoma mar chako tich ayanga. Honorable members, I beg to propose the question that pursuant to the provisions of Article 152(2) of the Constitution and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. I will now put the question, which is that pursuant to the provisions of Articles 152(2) of the Constitution and Sections 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act 2011, this House approves the appointment of the Honorable Penina Malonza OGW as the Cabinet Secretary for Tourism, Wildlife and Heritage. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Kwa dhimbele nyakura mgajuang jatend piny Kenya William Ruto timoro mo kod PM kada Prime Minister ma piny Hispania Pedro Sanchez manie limbe pachoka. Gidhi timo twak ma kanyakle kar jot ma jatend piny e boma ma Nairobi ka tok mano to Pedro dhi limo kar timo nonro mar kirdi mayudre kar dak ma South. Winj kaka twak dhi nyime. Find its way into our continent, and we can grow those relations on the basis of mutual respect and ensuring that we leverage the economic opportunities that come to our market. I want to let you know, Your Excellency, that as a region, especially the East African Community region, we are all systems go in ensuring that we build this region both as a common market and also progressing towards a federation.
We are looking forward to learning experiences from Spain and the European Union. You have walked this journey ahead of us, and we will look forward to learning from you how to consolidate our market and how to take it to the level of a federation. Because we are very strong believers that the future is that of cooperation, working together, and building a common market, not just as the East Africa community, but also as the continent of Africa, using the infrastructure of Africa Continental Free Trade Area, that Kenya is a signatory. And again, Spain can leverage on the advantage you get out of Kenya being the champion, not just for the East Africa community, but the Africa Continental Free Trade Area. Your Excellency, let me also undertake that Kenya will continue to be a responsible player in the global stage. Spain and Kenya hold the same position on matters to do with Ukraine, and we believe that the internationally recognized instruments that calls for the respect of boundaries of countries is the bare minimum that any nation should live by. And it is our position as Kenya and as East Africa that the issues around Ukraine should be resolved in the earliest time possible, because in the midst of the COVID pandemic and the climate change serious challenges we have, the least we need is a war in between. So I think that is our collective position, and I'm happy that we share this with our good friends in Spain. Your Excellency, let me also commend you for inviting Kenya to the alliance against desertification that Spain is building with Senegal, and I have committed that Kenya will join the alliance. We have already undertaken as a country the policy direction that we are going to plant 5 billion trees in the next 5 years and another 10 billion trees in the next 10 years. That is going to contribute significantly to the fight against desertification and the challenges that come with climate change. Your Excellency, again, you can count on my support and that of my government in ensuring that we take a common position when we go to Sharm el-Sheikh later next month, so that we can, in a robust manner, in an honest conversation, be able to have a discussion on the effects of climate change, especially those of drought, those of famine, the loss of wildlife, the loss of livestock, and the threat to human life that is being caused by the ravages of climate change, and have a candid discussion on the matter of loss and damage and how we can work with multilateral organizations to provide financing for resilience, climate change financing, for mitigation, for adaptation, and for the after effects. Your Excellency, let me conclude by saying that the invitation you have extended to me to come to Spain, I will, in an affirmative way, respond to that invitation, and maybe sometimes next year. Ahead of my coming, we have agreed that at the ministerial level, we will have an engagement in Spain, and my Minister for Foreign Affairs will come with our business fraternity so that we can have
a business engagement between the private sector in Kenya, the private sector in Spain, and be able to work on a common ground of how we can leverage on this good relationship to build the economies of our countries for the mutual benefit of our two countries. Your Excellency, again, on behalf of the people of Kenya and the government of Kenya, I welcome you and your delegation to our country. I know you still have to pay a visit to the UN and to Kirdi. You will see quite a bit of what Kenya is made of in your few hours that you have in our country. Again, let me thank you most profusely for being the first president to visit me, and look forward to working with you into the future. Thank you very much, and welcome, Your Excellency. Thank you. Thank you very much, Mr. President, President Ruto. I'm honored to be the first ever Spanish Prime Minister to visit Kenya. Of course, we're looking forward to have your visit in Spain soon next year, and of course to strengthening our bilateral cooperation on many fields, trade, investments, and of course all these common challenges that you mentioned before regarding especially climate change. Together, I think that we can work before the COP27 that we will have in Egypt later November. Allow me, Mr. President, to say a few words in Spanish. I know that there are some schools that are interested also to have their students learning Spanish, but I think that I need to learn also a bit of Swahili. Yeah. I will do it. But Kenya is a country, es un país prioritario de la política española hacia el África subsahariana. Lo hemos hecho con el plan que aprobamos en 2019, el tercer plan África, la estrategia Horizonte África 2020, Foco África 2023. En fin, la relevancia que tiene Kenia para España está justificada por su enorme potencial económico, también por el liderazgo político fundamental en África y en la región, que evidentemente garantiza la estabilidad en una extensa región del Cuerno de África y del África Oriental. Kenia, además, es una de las democracias más estables y sólidas de la región. I congratulate for the elections results, and I wish you, of course, Mr. President, all the best. Ramogi mano kanyo en Prime Minister ma Spain kabende gigoyo mbaka kanyo gijatenda piny Kenya William Ruto. Iwinjo kanyo ka William Ruto singo ne obro dhi e piny Spain e limbeno mar ohala kama oting'o dhi kanyo gi jatenda migawo mar wechego mag pinje maoko kaachiel gi kweth mang'iyo wechego mag ohala e pacho ka kabende osingo ni obo timo limbe piny Spain higa no mabiro mar 2023 kabende winjo nyaka ajwang' kabende jatenda Spain kanyo mana Prime Minister na opoya ahinya rwak morwago e pacho ka wacho ni en jatenda piny mokwongo molimo piny Kenya bang' William Ruto chao makaka jatenda piny Kenya mar abich. En twak mar loso winjruok e kind pinje ariyogo kabende gi hao timo hala kaka pinje ariyogo. Nyakora mga jongwa dhi mbele gi weche gi manyien kama oyudo ni kambi KOP mar Kiwasko koro kweyo chuny oganda mawuok Kisumu kaluwore kod achiedh nade ma pi nam lolwe magolo tik marach kendo nego nyaka rech. Tend Kiwasko wacho ni giseketo kenge mabeyo maneno ni kar goyo pi madunga golo pi maler ma ok nyal hinyo oganda. Kiwasko bende wacho ni gitiyo kod masin mamedo muya e pi mondo mi ogol tik marach no kendo kara chemicals kata yedhe maricho mag thiedho pi sani gisemedo kelo. Eriko Koth ma ochung' ne weche ler mar pi ma igoyo kendo chwalo e utego Odundo wacho ni jo Kisumu kik bed kod luoro moramora e wi pi machopo e utegi. Koro gima timbre basically iyudo ka riwruok otimre e pi mane piny mane gi oxygen matin kod pi mane malo, iyudo ka the whole column mar pi no mixing no motimre no iyudo ka koro nitie mixing ma koro oxygen bedo matin e pi ema samoro lead to death mar rech. To mano
affect jo rech to wan jo thidh pi iyudo ka gigi bende choponwa kama thidhe pi sama ochopo gi arufu moro marach kendo ochopo gi high organic content matamo thiedho. Koro gima watimo as a treatment plant waseng'eyo ni oxygen thin e pigni. Koro gima watimo en ni wamedo muya e pi, wacho ni aeration, watimo aeration manyiso ni koro ka pi ochopo kucha to en gi oxygen maber. Koro kik gibed gi panic moro amora, gibed ni ging'e ni pi ler kendo ka nitie rach moro to wang'ade mok chopnegi. Koro sama giyude no ero ging'e ni pino wa ensure ni pi maler kendo ginyalo modhe kaka dwarore. Koro mogwadhi nyaka kaunti no ma Homa Bay kama jolupo kod jogweng' madho wath Mandiru ogolo ywak kaluwore kod chal mar pi mar nam makoro miyo gi luoro mokalo. Pino maloko kite osemono gi tiyo kode tijegi mapile ka pile. Watudo achiel kachiel gi jafum marwa Alia Beach kae entiere kaunti ma Homa Bay onyiswa ler mar weche go nyaka sechegi. Alia Beach kiwinjo wagen riyo makare kaunti no ma Homa Bay nyiswa ni nyaka sechegi gin ang'o gini nyalo nyisowa nosebedo katimore e kaunti no. Erokamano Lydia Okeyo ka intiere studio Nairobi antiere achiel kachiel dawath mandhuro manitiere ward ma Lambwe kar chund bura ma Suba North mana kaka iwacho no endo jolupo ka achiel kod jopiny ma osebedo ka tiyo okinyi gotieno kal gi pi mawuok e nam Lolwe kaendi osebedo ka golo ywak margi kaluwore kod chido mar pi nam Lolwe ma bende oserocho mokalo chenro mag lupo e dawath ma sani koro wantie niendi ka bende jopiny ma osebedo ka tiyo gi pi e chenro ma pile mag udi bende ne kod ng'ur nikech pi sani koro golo tik ma ok nyal tiyo gi udi ka gin ko luoro ni kata mana tuoche go eko ma ikelo kod pige mochido nyalo biro hinyogi nikech kaluwore kod pi ma sani koro njawre kendo sani koro golo tik ma ok nyal tiyogo e chenro gi mapile gi ka an kod moko kuom jolupo ma osebedo ka dhi nyime kod chenro mag lupo e dhowath kaendi kendo giywak ni sani koro ok gidhi nyime kod chenro mag pile mag lupo e nam Lolwe kaendi nikech pigni endi miyo chenro mag lupo ok dhi makare ka be rech bende giywago ni lel mar pi ni osemiyo rech tho e nam Lolwe ka masani koro kelo pek mokalo e tijegi mag lupo masani koro gitimo. Achiel kachiel an ka kod jakom ma bende otelo ne jo lupo mantie e dhowath mandhuro kaendi ma ywak ahinya ne lo jolupo mage kaluwore kod pek ma giseneno e wach pi nam Lolwe masani koro chido niendi. Jakom machiegni kendo ibiro nyiswa ni to pi masani koro lel masani koro ywago niendi osebedo kuom thuolo maromo nade to gin pek mage mosemiyo jolupo matiyo gi nam e chenro magu mapile mutimo e weche mag lupo. Erokamano ahinya an Juno Gweno Dongo jakom mar Ndhuru BMU osebedo gi tabu ahinya kaluwore gi pi marach mosebedo ka miyo jolupo bedo gi pek mar lupo kendo gino nochakore dwe mar 7 nyaka dakika ni pok odok chien kendo kata joma tuomo pi e dho nam ka machalo ka mine matiyo gi pi ok gibedo gi yot ahinya nikech kaka ginyalo tuomo pigni sani rach pigni dung kabisa omiyo wan gi pek kabisa kata jolupo sani manyodhi nam wan gi members madhi 273 sani koro jonam manyalo dhi nam gin about dhano maromo yiedhi 30 omiyo koro nyaka gi sani wasedok chien kabisa e yore mag lupo to reche mag tho mag rech sani jonam kata jotende maka inwang'o ma koro giwuok gidhi giomo pi mage beol mokuny oko ema gibiro gitedo godo dho pi ka mondo mi ji oyud kaka nyalo chiemo pi maler. Wan gi tabu kabisa omiyo nwakwayo migago mar sirkal marwa machiegni mar Homa Bay County nomanye kaka nyalo konyowa mondo wabed gi pi maler ka sa pok ochopo kama pigni koro biro losore. Nwagombo ne gavana mar Homa Bay County omanyno kaka wanyalo yudo konyruok mar pi ka dho namni pod nigi pi marach machal kamani. Mane kwayo kaka mar Ndhuru BMU kaka jakom margi wan gi pek kabisa. Rech osetho masani koro onge kilo maber matimore e Ndhuru Beach ka jonam nigi tabu kabisa to moloyo. Be nitiere chien kaka walosonu kontie jotim nonro moko manosebiro okawo pini kachiel kod rech manoyudo kotho e dhowath kaendi odhi yore mag timo nonro. Bende nyaka sani gisemiyo ripot ni tang'o momiyo pini chalo kama to kata rech mowacho ni tho kaendi be gisekelo ripot ni tang'o makelo tho mag rech e dho nam ka. Erokamano ne waseluongo jokemri ma jokemri nobiro ka kendo ne gikawo sample mag rech mothogo ma gikawo nyaka pi marachni ma gidhigo. Nokawo muda mathin to giduogo mane giduogo wan kama ne giwacho ne mono paro na diere lakini nyaka gisane no okawo na dinge ne giwacho ni en wach mar hyacinth mane ni kacha ni mano oketo chafu e pi koro
otobgi e bwo pi koro duogo malo koro miyo rech ok yud muya maler muya mayom ma oko ni mana gima ne kelo chafu manego rech e dho pi ka. Erokamano. Leader kapok awe yan ka kod achiel kuom jolupo ma samoro oywak ni chenro mage mag lupo oserochore ka nyaka ne pi nam lolwe ka chak njawre kendo thoth gi giwacho no ywa yidhgi oko kendo ginyadhi nyime kod chenro mag lupo. Ibiro chao gi nyingi tingiswa ne kaka achiel kuom jolupo e dhowath kaendi gin pek mane moseneno kalure kod pi masani koro chido ni endi kod wach mar rech mowacho ni osebiro katho e nam lolwe gi kama ulupeni. Ani lunga Calvin Sutino Mingo, an achiel kuom jolupo mandhoru. Asabedo gi pek kopogore kowuok kuonde mopogore opogore. Pek mokwongo, yidhi sani koro ok dhi nam. Kendo amal chuno ni dar ae bijwani. Nikech njawruok mar arufu marach mawuok e nam. Kendo mar ariyo, gidar kalure gi tho mar rech. Rech osebedo ka tho kotieng several time. Koro luoro janam bedo go nikech kodhi nam to ae gi rech achiel seche moko bende nono wuok percentage mang'eny. Koro miyo wan kaka jolupo wabedo gi luoro, yidhi sani otuo kendo ni oko. Kendo ji koro dar wayo bijwani. Mang'iso ni bich ochiko kor podho. Wakwayo county government ma Homa Bay. Ne gisingo ni tok ndalo 100 wadhi neno lokruok. Akwayo ni ochopo kare. Giteme timo korgi. Mar ariyo, wakwayo county government ma Homa Bay. Sani attachment mandhuru duong' to pi mwatiyogo kata dhiang' ok nyal modho. Kata mana rombo ok nyal modho. Chuno ni kitambo rombo modho pi. Tidhi kawo yie, tidhi tuomo ni distant malach. Ma joma onge nyalo mar timo mano, chiang' not kosi moko modho pi. Koro kuom mano, wakwayo county government okunywa kata bowls moko ariyo kata adek along the lake ka. Mondo wambe ngima wadhi mbele kaka ji mamoko. Inyalo chao gi nyingi tingiswa ne matin ni to kaka jalupo makaendi pek mana miseneno chenro mag lupo kalure kod kaka pi nam lolwe chalo gi sani e dhowath kaendi. Kaluwore gi nyinga iluonga ni Dickson Ouma, an jalupo mar Ndhoru BMU. An pek masanene nam en mar ni ajalupo to rech osebedo ka thonwa e pi ka masani lwengo waro ok ber, lwengo mara ok ber. Kaluwore beni sama ne rech ne ok tho to pi ne ber sechego ne yudo ka ne an gi nyathi sikul nachulo sikul maber, school fees maber, an nyathi sekondari nachulo school fees maber to gi sechegi ok anya chulo school fees nikech rech otho. Kadhi nam ta gi rech achiel ok nyal chulo school fees. Koro akwayo governor marwa Gladys Wanga nowachonwa sama no campaign ni obiro ng'iyo weche mag pi. Koro akwayo kwani mondo odonje wach mar nam ni matut kabisa mondo mi okony jolupo. Erokamano. Kapok awe mopogore kod dhowath mandhuru kana ng'eni ultimo lupo e dhowedhe mokiyo kudu ka be nitiere chandruok mantie Ndhoru kandi be nitiere e dhowedhe ma ukiyo go kandi. Pigni omako dhowedhe wagi, wan gi beach mar Ndhoru ka to wan gi beach mar Ali Beach, wan gi beach mar Kamwai, wan gi beach mar Kisaka. Chandruok ni omako waduto. To pek duto tema wan godo ka wuok Ndhoru ka ma rech thoe saidi molo beaches mamoko modongo. Beach ma Ndhoru ka rech osethoe saidi kendo rech onge sani ma onyalo konyore kaka jolupo. Kama. Lydia Okeyo mana wagombaga kod moko kuom jolupo e dhowath mandhuru kaendi ka giketo e lela chandruok ma gisebedo ka gineno chakre dwe mar 7 higa ni endi ka giwacho ni nam lolwe sani koro njawre kendo geno margi en mondo mi bede migepe ma timo nonro oti kanyakla maneno ni chandruok ma sani koro gin ge nam kaendi otieki mondo yoregi mag lupo kaachiel kod tije mamoko ma bende osebedo ka dhi nyime e dhowath kaendi odoge wang'e mondo ngimagi bende kik rochere. Lydia. Erokamano nyali abich koya county no ma Homa Bay kendo en geno marwa ni sirikal mano bende sirikal ma pod nyien, sirikal ma pod nyako biro winjo ywak mar jolupo mondo mi olos alwora ma nam lolwe. Erokamano nyali abich koya county no ma Homa Bay. Kora mgaji wang kwaya county no ma Homa Bay ateri nyaki county no ma Kisumu kama jopiny e karod bura manyando oyudo puonje widak kod jogo mantiere kod ng'ol. Ma otim kod migawo ma ok mar piny owacho ma Miral ka gijiwo jopiny mondo kik kwed joma nigi ng'ol e kindgi. Watu achiel kachiel gi Millicent Adhiambo koya e county no ma Kisumu nyakora mgaji wang nyiswa ni to chendo no dhi nade. Millicent ageno ni makare nyiswa ni to chendo no madhi mbele e county no ma Kisumu gi ruok no ma ok mar piny owacho nyate wi jogo modak kod ng'ol nyade nyaka sechegi. Erokamano ahinya Lydia, mana kaka ne wasesingo nyakara Ramogi ne wabiro duogo gi mathoth kotenore kod chenro ma bende ne dhi nyime e kar chung' od bura manyando kaendi mar ng'eyo mathoth kata puonjruok mathoth kotenore kod jogo
modak kod ng'ol kata jonyuol ma bende rito nyithindo modak kod ng'ol, kama bende wayudo ni bende riwruok ma ok piny owacho mong'ere kaka Miral Foundation obiro kaendi mondo mi onyal twak gi jonyuol kaka ginyalo konyore e neno ni girito nyithindo mani kod ng'ol chakre nyuolgi nyaka ngimagi ma pile ka pile kaka gimedo dongo. An kod moko kuom jonyuol kaendi kaka ineno gi e seche niendi, kapok ang'ateri achiel kachiel gino madhi nyime, tayudo ni mondo mi jonyuol go thuolo gin be gimiwa ngimagi matin ka gisebedo achiedh nade mage ma gisebedo ka girado godo kapok ne Miral Foundation nodonjo e ngimagi mondo mi okelnegi fuong'ruok maka gi kacha e yore mag rito nyithindegi. Machiegni kachako kodi, ang' ne imi nyisa mana matin ni nyingi ng'awa to noyud nyathini gi ng'ol ko ja higni adi, to nikale pek machalo nade kane pok jo Miral obiro e ngimani kendo sani koro in gi yot matin e yoregi kaka irito nyathini? Nyinga en Mary Achieng' Otieno, to nyathina ayudo ka nafwenyo ni en gi ng'ol koromo dweche 7. Kaka nanyalo konyora mondo mi obed piny to chung' naonge nyalo manyalo tere godo kar ruecho. Koro ka Nyasaye nokelo na jo Miral nochung'na motegno yor fea kata yor ruecho manyalo rwaye godo motegno. Gimiya nyaka wheelchair ma nyathi nyalo bete, nyathi sani bet, kendo gimiya nyaka wuoche ma nyathi nyalo rwako. Tiende sani aneno koriere kendo chung' motegno. Agone gi erokamano. Sani nyaka ne yude dweche 7. Sani nyathi ja higa adi? Sani nyathi oseromo higa 3. Kendo aneno ka en koda lokruok maduong' kokalo kuom jo Miral. Koro in gi mor kotenore kod chenro ma gin go ka odiochieng' ma kawuono, tang'o minyalo jiwo jonyuol weteni ma be ok ochopo kae? An gi mor kendo anyalo hero mondo mi ajiw jonyuol wetena man bende nigi nyithindo man gi ng'ol mopande udi mondo mi gigol nyithindo oko mondo oyud konyruok, gipand nyithindo e udi. Erokamano ahinya. Machiegni abiro mi janyuol machielo ma bende biro miyo sigande matin kotenore kod kaka ne odhach kochako bet gi nyathine nyaka koro sani en e riwruok mar Miral. Machiegni. Erokamano ne Radio Ramogi TV kuom odiochieng' ma kawuono mondo bi ukaw nyasini ukete kor yamo. Anyalo wacho ni nyathina nanyuole konuwuok gi tiende mobudho kapok oywak ma gino hinye ahinya, to korka ng'olne nafwenyo ka en ja dweche 6 ema nafwenyo ni en kod ng'ol. To anyalo gone Miral erokamano ahinya maduong' nikech oyawo wang'a kendo omiya riekni moko mang'eny mane ok ang'eyo. Kendo anyalo wacho ni kama wanitiere ka sikul ma wantiere ka Miral osetimo gik mang'eny. Gisegero ot, school, class ne nyithindo man kod ng'ol. Wagone gi erokamano. Ok ni nyithindo man kod ng'ol kende ma ging'iyo, to ging'iyo nyaka nyithindo mantiere kod chandruok ma jonyuol gi ok nyal. Gikawo ma gitere school kendo nyaka books ginyiewo negi, nyaka desk bende gimiyogi. Wagone gi erokamano. Nyathina gimiyo na wheelchair mane pod aonge kata gi plan na nyalo nyiewo. Nyathini kod wheelchair, en kod wuoche monyalo rwako. Agone jo Miral erokamano. Koro ka duoki chien matin iwacho gani seche duto ma oyud nyathi ka ni kod ng'ol, iyudo ni nitie kaka wuon ot gi min ot seche moko ginyalo balo kotenore kod wacha makamano. Inyalo wacho ang'o kendo jiwo joma chuo kotenore kod sama nyathi obiro e ngima ka un kod ng'ol? Adiera en pek ne mine ma kod nyithindo mag ng'ol, nikech joma chuo ong'e ni mago kuong mwago thuchewa mwabiro godo, to ok en kamano. Anyalo wacho ni en plan mar Nyasaye nikech kata ng'ama miyo ok diyie mondo mi nyathino obed kod ng'ol, to tamowa tama nikech chenro mar Nyasaye kako osebiro chal kamano. Anyalo kwayo joma chuo ni mondo uriuru kodwa mondo miwa mijing'o, nikech wan mon, wan joma nyap, to kichaki jwang'a kod nyathi tanyalo bedo kod chandruok mang'eny ma kaka nyalo konyo nyathi onge. Koro joma chuo uru woko mondo mu konywa kod nyithindo man kod ng'ol, ikaw nyathi kaka achiel kuom nyithindi kendo ihergi. Koro kotenore kod wachno ende wayudo ga bende ni anyuola kod jirende gin jogo ma bende ok ohero ga bedo machiegni kod jogo ma koneno ni min ng'ane Nyasaye omiyo nyathi mong'ol. Ei wachno bende inyalo wacho ang'o, nikech ok ang'eyo kod isekale mano to kata iseneno ka nitie jogo makale akweda makamago? Erokamano, akwede to nitiere kor gweng', kendo sami nyuolo nyathi man kod ng'ol ibiro winjo weche ma giwacho kuomi. Kaka nyalo wacho ni sama nanyuolo nyathi man
man kod ng'ol ji nowuoyo kendo moko be oluor biro iri nikech gineno ni mimiyo nyathini chalo kamano kata nitiere gimoro mimako momiyo nyathini kod nyuol koro ok gida mondo mi gichor rekodi machiegni mago pek mwasekaloe to dakwa ogandawa ni mondo mi kineno janyuol man kod nyathi man kod ng'ol boken hero mare ten chenro mar Nyasaye kaka mondo ihere iwuo kode igo kode mbaka samoko kodwa mbaka go to wawinjo maber nikech koro kwa ng'i alwora ma wantie kata gweng' ma wantie wayie ni un kodwa achiel ok ukwedowa. Ero kamano enya mana kamano nyakoro Migago mana kamano Lydia kionge penjo moro amora gi thuolo ni endi mana kaka nowacho ni puonj motenore kod kaka inyalo ked gi weche mag ng'ol mondo ngima nyathi odhi makare dhi nyime kae ka gisani jonyuol kod nyithindo opog e kidienje mopogore opogore mondo mi onyal puonji kotenore kod weche ruecho mag therapy kod puonj mopogore opogore kaka ginyalo rito ngimagi e yore mag chiemo makare mowinjo gicham manyalo miyo chokgi bedo motegno ka kamano gi thuolo ni endi to an kuomi mondo dhi nyime kelo weche mamedo tucho e kor gwengewa Lydia. Ero kamana nya Millicent ko account no makisumu kom report makare kendo wageno tudri kodi bange kabenda ngeni konwa weche go weche manyien mag media. Ero kamana Millicent. Kora Migago ng'en dakika 10 karamana pradek bang' saa 7 mar odiochieng' kabende chenro en Migago wamedo kelo ni weche go manyien to kamano misebedo ki oro ote magi studio ka wuod nyapondo iwacho kanyo ni intiere miwani intiere kodwa chenro ni mar Migago. Daniel Ochieng' kadhi Likoni Mombasa wacho ni bende in kodwa chenro kedikete mana kera Ramogi TV chenro ni mar Migago. Maxwell Van Lack Tobias bende kanyo Suri Karungu wacho ni en intiere kodwa kendo wacho kana gi kama gi Daniel Ogola tie omange hii lukete mana kaira Ramogi TV. Tedas Onyango bende wacho ni en bende oneno kan tiere weche ma oko yiego kata kamano mano pacha. Josephine Ogale bende wacho ni entiere kodwa. Stephen Owira bende wacho ni in bende entiere weche ma ok yiega nyato kotenre gi weche go mane wacho gi jatend piny Kenya. Aneno kanyo ka David Omondi bende wacho kanyo ni embe entiere kata kamano wach mar mogo molando diochieng'no manyoro pod omako dhoge ahinya ni koro nyaka Rita nyaka higa achiel koka bech mogo chak ridore. Bernstein Grenet kantiere e chenro ni wacho ni intiere kodwa ka Nicodemus Wambura kantiere Kisumu Nyamasari bende wacho ni en bende okete mana ka kendo mor gi chenro gi mar Ramogi TV. Josephat Woodley Galo Chieng' bende kantiere Matopeni Boston intiere kodwa e chenro nyakoro Migago bende ndiko no wantiere kanya riade ka uchieno no ka bende wantiere mbui Ramogi TV Facebook iluwo weche gi achiel kachiel nyiso pachi kotenre gi mago mwai kono oyo matin kata kamano aduoko kod weche mathoth bang' wiyo. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok maggi makare pile ka pile. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Wawacho ni one apple keep a doctor away. Chamo lemo, kichamo lemo okibidhi ka daktari sakasa. To ngima e mwandu. Kawuono wuotho kela Masaku kata Kihero County mar Machakos. Kuchamo lemo, wawacho ni one apple
keep a doctor away. Chamolemo kichamolemo okibidhid ka daktari sakasa. To ngima e mwandu. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno S kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakoro mga juangero kamano kumedo kete mana Ramogi TV chenro mar Migago koro wang'iyo mago matimore gwengego ma Kisii. Jopur mawuok e gwenge mopogore opogore kaunti ma Kisii medogo tache kambi kano kodhi ma Kisii mar temo NCPB mano mantiere kaunti ni ma Kisii osebedo ka yuare kod jogo motelo ne kar kambi ni mar chiwo mbolea. Mana kaka inyalo neno toke kane mae kaka weche chalo. Osebet ka kuom ndalo ariyo adek kuom ndalo adek chakre ne gichop ka mar kawo mbolea. Kata kamano gik nyaka sani ok gine ka mbolea mane gibiro kawo giyudo kaka ne gichano. Jomoko nochopo ka kendo odiochieng' ma kawuono ndalo mar adek kapok giyudo mbolea nomiyo gisebedo ka giywak. Adwani mondo alos kod moko kuom jopur ma nochopo ka mondo gilero ni weche chal nade kaluwore kod wach mar kawo mbolea e kaunti ni ma Kisii. Karibu, hebu tuambie wewe ulifika hapa mwendo wa saa ngapi na hali ikoje? Nilifika mwendo wa saa 2. Sasa tulifika saa 2 tunapata huyu anasimamia mambo ya mbolea kama manager. Tulipika pale tukapata yeye hayuko. Aliingia mwendo wa saa 4. Anasema alikuwa anaenda kwa maofisi kwenda kuangalia vitu vingine huko ofisi. Hasa na wakulima walikuwa wanaacha. Sasa inafika wakati kama saa hii sasa hali watu wanaacha, anatoka na wacha wakulima hapo. Hasa anatoroka anaenda nyumbani. Hata watu wanashangaa jinsi gani anaonyesha wakulima. Hebu tuambie, mbona tumeona kumekuwa na mrundiko wa watu katika eneo hili? Mtu anapaswa kufanya nini ili apate mbolea? Sasa ni wanaangalia mambo ya form ndio wanaendelea kuangalia hiyo form ilitoka kwa TC huko juu, ndio wanaangalia wanapata iko wengine sie na alikuwa mzuri anamrudishia mara mbili kuangalia hiyo form. Na wewe umefika hapa mwendo wa saa ngapi, na je umeweza kupata mbolea yako? Ni kutoka hiyo saa hiyo nilikuwa hapa jana mpaka saa hii pata mbolea. Sasa mimi nashangaa jinsi gani sasa hata pato 100 pato fika kutoka sasa hivi aliingia hapo. Sasa tunaona hata watu waangalia kama mtu anaenda kwa store kuangalia mbolea, lazima utoe pesa kwa store upatie wale wanasomba mbolea, unawapatia wanakupeleka kwa barabara. Ndio tunasema serikali waje tuongeze watu wengine wafanye kazi ndani ya store. Hasa tuambie, umepitia yapi tangu kuja hapa kupokea mbolea? Niko majina naitwa Kale Bosire, mkulima kutoka Bobasi. Soma kweli hapa Sirio Port Kisii County tuko na shida ya kwamba mkuu ambaye amesimamia hapa vile ambavyo anapochukulia wakulima sio mzuri, kwa sababu tuliingia hapa mwendo wa saa 1 na hivi sasa tunapoongea mimi mwenyewe niko na picha za magari 2 zimetoa mbolea zaidi ya 50 na ni mkulima mmoja, lakini kuna wamama wazee wakongwe wamekaa hapa tangu saa 1 hawajapata mbolea zaidi hata moja, na wengine wamejiandikisha zaidi ya mbolea 3 4 wanakataza kuchukua moja. Sasa tunashindwa ni njia gani ambayo serikali inafanya mkulima ndiye apate mbolea ambayo inastahili. Kwa nini
wakati wale ambao ni wanabiashara wakubwa wanachukua nafasi ya kupata mbolea mingi, tunasuku kuwa inaenda kutumika kuuza kwa maduka, ambapo sisi wakulima nilikuja hapa tangu jana nikatumia process ya kupata mbolea na sijapata hata hiyo 51 kg 50 kg moja. Lakini wengine wamekuja, nimeona gari imeingia saa 5 na imechukua mbolea zaidi ya 50. So tumeshinda. Kwa nini manager anachukulia wakulima kwa njia ambayo si nzuri, ambapo sasa hivi za 7 amegombana, ameachana wakulima hapo na ameenda kana kwamba ameacha wakulima bila kuambia sababu ambayo ametoka. Asante. Mana kaka winjo no mane kaka weche chalo ka mana kaka nendo toke ka sani ko gimoro matimore e kar ka obolea mano mar Kisii NCPB omiyo ang'wa winjane na kowuok kuom jochung kata jogo machiwo mbolea e kaunti ni ang'o madikel ng'ikruok e gwengegi kata e kaunti mar Kisii kaluwore kod kepo mar mbolea mar serikal. Omiyo ang'wa winjane gima jotelo wacho kaluwore kod chal mar weche ka koro nyaka sani onge gimoro amora madhi nyime kaluwore kod chipo kata chiwo mag mbolea e kaunti mar Kisii. Ang'wa tudre kod kanyo bang'e mondo wamiu ler mathoth kaluwore kod wach mar mbolea mamedo mana kelo ywaruok kuom jopur e kaunti ma Kisii. Rokamana nya Crispin koya e kaunti no ma Kisii kimiyo waler na geo ni lono wachno kedang ni nyiswa thothne ewe ni weche wa manyien na mago mag midhiambo. Rokamana nya Crispin. Kora Mogajuang koro to kwaya e kaunti no ma Kisii aterinya Kasiaya kama nyathi moro ma jahigni 7 gweng' mayamo loke sub county Mabondo otonye dho ng'ielo toknet mag lupo mano umo ng'ielo no omone moyo nyathino makmana nowe ko hinyore e wiye. Kaluwore gi min nyathino Beri Lanyango, ywak mar nyathigi nochio gi nindo to ka gichopo e kare mar nindo giyude gi adhola mar thuol mano kayo wiye. Kinda mar manyo kare thieth e sub county no Mabondo ne okonyago lemo ni mar ne ok giyudo yath moro amora bang'e to jal moro nothiedho nyathino gi yadh nyaluo. Tok dokot emane giyudo ng'ielo kapod nitiere odgi magitiayo kuome mach. Gichwalo kone gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo mondo ni yedhe yudre mayot e kuonde mag thieth ahinya yedhe go bende thiedho kecho mag le machal kamago. Nyoro kanyakala dhinam tayudo ka wuon odni ma en owadwa ne ng'ielo donjo ode motemo chamo nyathine manyako. Koro en ka ng'ielo nodonjo ot ka nyathi go koko to weni thuole modonjo ne ot. Koro kawo nyathi ng'wech otero Bondo hospital, otero Siaya, jogo te onyise ni onge yath manyalo nego kwiri mar thuol. Koro duogo kendo gi nyathi chien moyudo mama moro ma tiyo gi yien mag nyaluogi mosaro ne nyathi oketo ne yath. Koro ochako kawo nyathi kendo tero nango mondo omiye yath makweyo rem gi tetanus ma nochuo nyathi tetanus to miye painkillers moko. Batan gima akwayo sirikal okelnwa yath e osiptal kech nyoro nan gi chandruok malich ma kadhi koni nyathonge kadhi koni nyathonge. Koro an lite chunya kabisa kaparo kaka dwe ka dwe achulo NHIF card to osiptal adhi to yathonge onge mar adier. Koro aparo ni NHIF card machulo ni gara bro konya nang'o ka sechege monego be no konya to onge kaka dang'o konya. Masira machiele kaunti ma Kiambu nyakora Mogajuang lit gi kuyo kwako gweng' mar Kitharu South County ma Kiambu bang' ji adek wito ngimagi e bugo mar tuomo pi. Jal moro ma hike nitiere diere miluongo ni Karuru owito ngimane kano tuomo pi e bugo kano dwaro tiyogo e yor pur chieng' tich ariyo odhiambo. Kaluwore gi min mare Regina Wanjiru, Karuru nowito ngimane bang' yudo muya manok kendo lwar e bugono. Owadgi miluongo ni Gateri bende nowito ngimane bang' winjo nduru ne oringo ka ochomo bugono kano chopo noyudo ka owadgi noselwar e bugono. Jal machielo miluongo ni Evans Mburu madak machiegni kodgi bende na mashini ikaanza kazi. Sasa vile huyu jamaa alianguka huko ndani, sijui aliingia na hiyo mashini kwa nini, sababu hiyo mashini inafutanga ikiwa hapa juu. Aiwekagi huko ndani. Na wakitoka hapa walisema watu bado wanapumua. Wenye waliguza roho walisema bado roho yao inapiga. Wakakimbizwa hospitali. Venye walienda hospitali, mimi nimekaa nikapigia huyo Agnes Wangare simu nikamwambia kimbia hapo ICU uende uone Karuru wako aje. Akanipigia kama analia. Ati Karuru wameshapasa.
Mimi sasa nikaishiwa na nguvu, nikakaa chini nikaanza tena kulia, na nilikuwa nimelia kabisa venye walikuwa huko ndani. Oromos makene joga bendo yodo masira makamana. Nyakora magajonga duo Kinyaki County makisi kamare uruok maro kinde patoka Law Society of Kenya kachiel gi joma yodo tiegruok e weche chike mbalariany makisi uchako chenro mar chiwo puonj na jopiny e weche mag chike pachoka. Chenro no dhi nyime kuom thuolo ma juma achiel kendo otimore oko mar Doma Malo makisi. Hii wiki imetengwa katika Kenya mzima na chama cha RSK kuhamasisha wa Kenya kwa njia zozote zile za sheria ambapo wanataka kujua yale ambao mtu labda hawezi kufikia alipe pesa ya consultation kwa wakili. Leo tunapeana bila kulipisha pesa zozote. Na hii wiki itaendelea mpaka siku ya Ijumaa ambapo tutafikia mwisho, na siku ya Alhamisi na Ijumaa tungependa sisi kama wakili na wanafunzi kutembelea Manga Remand Home ambapo kuna watoto ambao hawezi fika hapa wapate hii mawaida. Pia tutaenda kule KCK prison ambapo kuna wale wakina mama wako pale, wakuna pia na wale watoto ambao walienda nao kwa jela kwa bure kwa sababu hawakuwa na mtu wa kuachia. We want to give back to society. Ours is to give back to society. The little we get, we enrich the society. Ningependa kuwashukuru pia wananchi wa Kisii region kwa kuja wengi hapa kotini kuzungumza na sisi pia kuzungumza nao ili tuweze kusaidiana, tuweze kujua vile tunaweza. Nami niliamua nije nisikieze vile wanavyoshauri watu, na ukweli nimeyasikia, na yale mashauri yao ambaye wanayoambia watu ni mambo mazuri ambaye yale tulikuwa tunalipia hela sasa watu hawalipi. Na wasi wananchi nyote popote mlipo, wale mko karibu na mahakama, tafadhalini muje mpate maneno. Najua wengi wenu mna mashida mengi pale nyumbani, lakini unashindwa ni njia gani ya kwenda ili shida zako zipate kutatuliwa. Tegwenge Manarok nyakwara mgajuang Commissioner ma County Manarok Isaac Masinde ojojo dak mantire machiegni gi kuonde kano le mag bunge mondo kik dhaw gi lego e kinde mag monjo gene mar lego bende manyo mana chiemo gi pi kaluwore gi oro ma osekwako thoth counties ma pachoka. Masinde okwayo dak go mondo go report ne duol mochung' ne le mag bunge ka bende okwayo apisa mag duol no mondo kaw okang' mapiyo mar reso chal ma kamago. Sechego bende okwayo jopuonje madongo mondo kik riemb jopuonjre madhi timo penj maduong' kaluwore gi onge mar omenda mar somo mondo miyo omigi thuolo mar ikruok. Masinde bende okwayo jopiny ni kik nyiew mbolea ma nengone oyweyo kowuok kuom jogo ma ok gin godo gi adieri. Ni mar achije ariyo sani ni e lwet obila tok kano oyudi gi gunde 160 mar mbolea kido mar DAP. Nataka niulize wananchi wasiue wanyama. They should live with those animals because we need those animals because of tourism. Narok being a county that it depends largely on tourism. Na pia tumeongea na KWS to make sure that they control those wild animals, wasiharibu vyakula kwa mashamba ya watu, mahali ambapo pato kuna chakula kidogo. Na pia tumepata 2 water pussers in the county ambaye inasaidia kupeleka maji kwa mashule na zile sehemu ambazo zimekosa maji. Kwa dhiwe chemo konya kwa mga jonjo telo mawuok e gwenge ma oro kwa kahinya koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto yang oro kaka midhiero maduong' e pachoka. Kotene gi ja od bura makar chung' od bura ma North Wario adhe gi nyawadgi ma Moyale Guyo Wako. Giwacho ni oro ma osebedo kuom kinde malach omiyo nyithindo mathoth oweyo skul mondo gimany ne jamni chiemo kod pi. Ginyiso luoro margi ka giwacho ni jamni mathoth osethoto ka gimoro ok otimore mapiyo mar reso chal ma kamano to dhano bende nyalo chako wito ngimagi. Sechego bende Ruben Kigame oyier kaka jambetre mar kelo geno mondo konye choko mwandu madhi konyo jogo mayudo chandruok kaluwore gi ore pachoka.
If for the school programs, we want the government to look into the possibility of food relief into the schools with immediate effect, because this one, in the next about 30-something days, chini ya siku 40, those children will not be able to sit the examination. In as much as we will take that examination to them in helicopters and in other ways, to whom are we taking that examination if they are not able to sit? The schools are closing down, the enrollment is going down, and people are not able to even enjoy that possibility. Without an education, then the entire region is in darkness. In order to salvage this situation, we really need interventions in terms of water tracking for the communities and their livestock, supporting critical breeding stock by providing them with animal feeds. We need cash transfers, food aid, school feeding programs, supplements for the malnourished children and the elderly, so that we're able to salvage the population which is under severe situation. We are requesting our president to declare this a national disaster so that we can address it with the kind of seriousness it deserves. Kwa hivyo, ninaomba kwamba kama Wakenya kweli tuna shida nyingi za uchumi na kila mtu anaumia, lakini kuna wale ambao wanaumia kuliko wengine. Kwa hivyo naomba tuungane ili tuweze kuokoa janga hili watu wetu kutoka kwa Kapod wang'iyo mago ma kedo kod oro kod kech nyakoramga jwang' lwenje kedo kod ore pachoka koro mako mach e kinde ma gweng'e mopogore opogore chako chwalo chiemb kony. Chenro ni ma itimo kod sectors mopogore opogore ng'iyo mar neno ni jopiny ogaro kech ka jamni bende ok owe chien e yudo chiemo. Wycliffe oko miyo mathoth. Kaunti ma Kilifi kod Machakos odonjo ng'ala manyime lwenj kedo gi kech machamo thoth jo Kenya gi e kindegi. Ma biro to kanisa mar New Life Prayer Center kotelnegi kod jadolo margi Ezekiel Odero chwalo chiemb kony maningone romo milioni 13 ne jodak ma Kilifi. Chakula hichi kinaenda kwa Kilifi County na inakuwa distributed under the supervision of the county government of Kilifi, ikiongozwa na bwana gavana, ambao ni jambo ambalo ni la ajabu. Chiemo go moriwo mogo fuke gana 4 motedo gana 1 kod ogunde mago ganda 750 geto jodak mawuok e kar chung'od bura ma Magarini, Malindi kod mano Maganze. Kaunti ma Machakos bende ochiwo chiemb kony mageto familia moloyo gana 140 mawuok e sub-counties 9 mag kaunti no. County Commissioner ma Machakos Roda Onyancha olero ni giketo chenro makare mar neno ni familia ma onge nyalo yudo chiemo go. Kwa pamoja tuweze kuhakikisha kwamba chakula kinafikia wananchi wetu wakati ufahao, na pia tuendelee kuomba kama kaunti na kama nchi ili Mungu aweze kutunyunyizia maji. Korka kore gavana ma kaunti no Wavinya Ndetio wacho ni piny owacho mar William Ruto osingo duoko kaunti ma Machakos kaka achiel kuom counties ma otuo kata ASAL regions gino mabiro medo kelo kony ne kaunti no. We had been removed from the list of the ASAL areas, and if you ask me, that was by mistake. And I want to thank the government, the national government. When I brought my case forward, they decided to take Machakos County on. I want to thank them so much, and that is why we're even having food today. Eseche ogogo gojo pith jamni mawuok e kaunti ma Garissa koro nyalo buonjo tok yudo chiemb jamni maromo gunde gana 9 ma ochwal kod riwruok mar Kenya Red Cross ne jopith jamni makono. This is the second cycle. We intend to roll out the third cycle. We also have cash transfer for 500 households of 10,600, 10,000 for food and 600 for so that the affected households can use to buy water. Chiemb jamni go geto jopur mawuok e gwenge mag Dadaab, Fafi, Balambala, Ijara kod Lagdera makoro oro osenuro. Wycliffe oko, Ramogi TV. Be nitiere chuma anatimo. Okinyal keto lepi iye kae. Chiemo kende miketo iye ka. To koro sani niketo lepi madum marach go iye kae.
unaweza kupata wimbo wetu unaweza kama sikiza tuni yako. Unahitaji tu kubonyeza *811 *415 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Bless. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Kwa the mago mag tukenya kwa mga juang jangwech mara mwalufa paga beach gimia beach sande korene ngwe kinda ma Nairobi mongere kaka di Nairobi Marathon mana biro timore Jumapil jumani. Jangwech biro ringo kokale Southern Bypass kangwech makamano de chakore Uhuru Gardens Wangapaya Malangata Wangapaya kaka Mombasa Road gi Langata Road ibilor kayore mamoko to ibiro hiao kaka pile. Because this year we have a good number of elite athletes. We have 172 elite runners who have registered for Sunday's marathon. Some of the notable names include Asbel Kipruto, Bravin Kiprop, Priska Jepto, who won the New York Marathon a few years back, Shailene Jepkoril Toroitich, who was second in the Eldoret City Marathon and the Uhuru Classic Marathon, Ezra Tanui, and Absel Kipsang. Kama chelo nyakora mga juang riruok matao tuke mag ngweche pachoka Athletics Kenya Sabi kurasi chako kenge mag manyo talanta mopondo koya kumra were counties Magarissa koda moko mukio kode. Maya timore erumo manyo kelo kanyakla jokanye sekta mar ngwech mar manyo kaka nyalo nyayo talanta mag jongwech. Agenda marumo makamano nyo en mar yango kendo nyayo talanta karawere pod ni hikgi maraga. Chal marach marfuto Maria mwekor loasi kod ore alorano en achiel kuom achiedh nade manyo yangore nino nirowere nyayo mono nirowere nyayo talanta magi. We will form small camps of identifying talents of children in specific schools. Thereafter, have clusters where we are going to bring children from different schools, both primary and secondary, because most of these athletes, international athletes who are going for under 17, are drawn basically from our institutions, both primary and secondary. We believe that we are going to identify our talents in terms of early identification, and because of the geographical area that we are in, we've said we will link with the Athletics Kenya leadership and Ministry of Education so that early identification and early placement can be taken care of, because when we identify these learners, we want to place them to high altitude areas where they can be given intensive training so that in the coming years we see more farmers and the likes from this region. Kora mga juang mane makelo wa giko mar chendo ni mar Migago kabinda neno ka thoth jogo mondiko gin jogo mantiere tije gitimo tije kata kamano gikete mana ka Ramogi TV. Polina Kugu kantiere Sindo wachoni ondiso mine saloon mare Karasuko to kata kamano podo kete mana ka Ramogi TV. Eno Sheila Brooks wachoni entiere Ngara Fig Tree mane county ma Nairobi en bende entiere kod Wachendro Quinta Budi gi Bongo Girls Teachers tegi wachoni gin tiere tije mapile kata kamano gikete mana ka waoro Musa
Bongo Gas. Pasa George kantiere Rodi Kopany bende wacho ni entiere kod Weche. Nyaka monga jangwa kao tuol ni mar loro chendo ni kechana okacha kamba ndalo osaikore yo makare. Oganda go kwetha motingo kanyo kolo instrumentals kachiel gi Wilson Nyame Songo gi Lin Ramogi. Osaikore makare makelo ni chendo no mar mbak ndalo kete manaka nikech chendo no biro mana thuolo machuok bang' ma. Nyinga Lydia Okewa alom kendo Safari.